Webinarımıza. Bugün Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Benim ismim Sibel, Admission danışmanıyım. Öncelikle ben kısaca IC World'dan bahsetmek istiyorum size. Biz yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir aslında kültürler arası öğrenci değişim programlarını organize ediyoruz IC World olarak. Ve yurtdışı eğitim dünyasında verdiğimiz hizmetlere sürekli yenilerini katarak öğrencilerin dünya çapındaki okullarda eğitim almalarını sağlıyoruz. Dünyada yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip aslında IC World. Biz her yıl bu öğrenci değişim programlarının Türkiye'deki seçmelerini yapıyoruz ve sınırlı sayıda kontenjan dahilinde başvuruları kabul ediyoruz. Aynı zamanda üniversite danışmanlığı hizmetimiz de mevcut. Bugün de Miss Halls School yetkilisi David Hopkins ile beraber Director of Admissions ve Enrollment Management pozisyonunda kendisi okulda Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Sorularınız olursa Q&A kısmından iletebilirsiniz. Çeviri de yapılacak webinar esnasında. David, first of all, thank you very much for your participation. Thank you for having me. Okay, we can start. Great. Hi, everybody. My name is David Hopkins. I am the Director of Admissions at Miss Halls School, and I appreciate all of you being here this evening to learn more about Miss Halls. Evet, ben David Hopkins, Director of Admissions ve Enrollment Management pozisyonunda görevliyim Miss Halls School'da. Bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. The Miss Halls School mission is to inspire students to contribute boldly and creatively to the common good. We provide a personalized and transformative educational experience for each of our students. Biz Miss Halls School olarak aslında her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenerek bu şekilde, yani eğitim felsefemiz bu şekilde. Miss Halls is a place where students' opinions matter and where we believe in their potential to make change and to see it through. Biz öğrencilerimizin her birinin aslında fikirlerini önemsiyoruz ve her birinin belli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. We know the skills that students need to lead. Students need voice, they need vision, and they need interpersonal efficacy. And we give them multiple opportunities to practice these skills in and outside of the classroom. Biz öğrencilerin bu kapasitelerinin farkında olduğumuz için aslında sunduğumuz fırsatlarla bunları daha da geliştirmelerini sağlıyoruz. The building you see here is Lynn Hall, and it is our science, math, and engineering building. You can see it's just an example of some of the facilities that we have at Miss Halls School. Bu gördüğünüz bina fen, matematik ve mühendislik binası aslında. Çok fazla hani kapasite olarak gerçekten çok verimli olarak kullandıkları öğrencilerin bir kapasiteye sahip. David. So Miss Halls School is an all-girls boarding school. We're located in Western Massachusetts in New England, and we are about 2.5 hours from both Boston and New York City. Bir kız okulu aslında Miss Halls School, bir yatılı lise. Batı Massachusetts'te yer almakta okul. Massachusetts eyaletinin batısında bulunmakta. This is an aerial view of our campus. The building that I showed you a picture of the interior of previously, Lynn Hall, is right here. Here's our main academic building, our art building, and several of our dorms across the campus. Burada havadan görüntüsünde kampüsün yurtları görüyorsunuz. Ana bina var, akademik bina var. Sanatla ilgili etkinliklerin olduğu bina var. Our campus is located in the Berkshires, which is a beautiful and quiet area rich in culture and the arts. Okul Berkshire'da bulunmakta aslında. Böyle sessiz, gördüğünüz gibi güzel bir bölgede bulunuyor. Our campus and surrounding towns are extremely safe and provide the ideal environment for students to study and grow. Kampüsün bulunduğu yer çok güvenli, çok ideal bir konumda aslında öğrenciler için. At Miss Halls, we are close enough to the big cities of Boston and New York
to enjoy everything that big cities have to offer. And trips do occur throughout the year to enjoy museums, culture, restaurants, and shopping in Boston and New York. But we are far enough away from the big cities that we don't have any big city problems on campus. Şöyle okul büyük şehirlere çok yakın aslında. Boston ve New York'a çok yakın. Bu anlamda aslında hem büyük şehrin avantajlarına sahip hem de avantajlarına sahip hem de dezavantajlarından da uzak aslında öyle diyebiliriz. Çünkü mesela işte müzeler, alışveriş merkezleri, restoranlar gibi birçok yere ulaşım rahat. Ama aynı zamanda hani büyük şehrin bir o kalabalığından da biraz hani uzak olması da bir avantaj. Our campus and the surrounding towns are extremely safe, and as you can see, it is a very beautiful and quiet area of New England. Gördüğünüz gibi çok böyle sessiz, sakin bir ortamda. Aynı zamanda aşırı derecede güvenli bir bölgede bulunuyor okul. So an overview of Miss Halls School, just by the numbers. We are an all-girls school. We serve grades 9 through 12, and we also offer a postgraduate experience. We are a small school. Our current enrollment is 170 students. Miss Halls School bir kız okulu. Hem yatılı lise hem de gündüz okulu diyebiliriz aslında. 9-12. sınıf aralığı için ve postgraduate year için hizmet veriyor. Küçük ölçekli bir okul. Şu an 170 tane öğrencisi var. Evet. Of our, even though we're a small school, we are a global and international community with students from across the United States and also across the world with students from 14 different countries. Küçük ölçekli bir okul olmasına rağmen uluslararası bir okul. Çok fazla uluslararası öğrencisi bulunmakta. Hem farklı eyaletlerden hem de farklı ülkelerden çok sayıda öğrencisi var. So as you can see from our small average class size and our student to faculty ratio, Miss Halls is a very close-knit community where everybody will know your daughter. It allows us to provide a very personalized and transformative educational experience. Küçük bir okul olmasının tabii ki çok fazla avantajı var. Herkes kızınızı tanıyor aslında. Hani bu anlamda daha yakından ilgilenebiliyorlar öğrencilerle. Hani kişiye özel bir eğitim biçimi sunabiliyorlar. So I'll talk a little bit about our academic program, but I really want to start off first by talking about the mission of Miss Halls School. Akademik programdan birazdan bahsedeceğiz. The mission of Miss Halls, as I said, is to produce students and help them to contribute boldly and creatively to the common good. Öğrencilerin yaratıcılığını kullanmaları çok çok önemli aslında okul için. We focus on leadership and voice. It's very important to us that each of our students is celebrated and supported, and that we help each of our students to value and appreciate their own authentic voice and to learn how they want to use their voice to contribute to the world, both while at Miss Halls and beyond. Az önce bahsettiğimiz gibi her öğrenciyle yakından ilgileniyorlar aslında ve öğrencilerin liderlik becerisine sahip olabilmesi mesela çok çok önemli onlar için. We understand that the world is very different now than it was even 5 years ago. And it is important that our courses and our program be looking toward our students' future. Dünya tabii 5 yıl öncesi gibi değil artık. Hani çok hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden de programlarını da çağa göre aslında adapte ediyorlar sürekli olarak. Kendilerini yenileyen bir okul aslında. So at Miss Halls, we have 3 levels of courses: foundational courses, elective courses, and our Hallmark courses. Akademik program şöyle 3 seviyede aslında sunuyorlar dersleri. Foundation seviyesinde, elective seviyesinde ve Hallmark seviyesinde. Şimdi bahsedecek ondan.
Foundational courses focus on building the skills and the competencies that are essential for every student and are needed in every discipline. And these courses are necessary to prepare them for taking the upper level classes, and they also cover many of the requirements for college admission. Şöyle, foundational seviyesindeki dersler aslında her öğrencinin sahip olması gereken temel becerileri kazandırıyor öğrenciye. Once the foundational courses are completed, our students participate in their elective coursework as they get older. So samples of our elective courses are Earth Science, Photography, Introduction to Statistics, and Gender Studies. Elective dersler şöyle, mesela dünya bilimi, istatistiğe giriş, işte gender, cinsiyet çalışmaları gibi derslerden oluşuyor. And our highest level courses are our Hallmark courses. Our Hallmark courses are developed in consultation with college admissions offices around the US in order to ensure that they provide our students with the experience, skills, and academic rigor needed to be considered at and often above the level of AP courses. Hallmark kurslar da Hallmark seviyesindeki dersler ileri seviyede dersler. Bunlar aslında AP gibi, AP değil tabii ama daha hani ileri seviyede derslerden oluşuyor. Böylece üniversite hazırlık sürecinde gerekli eğitimi almış oluyor. Some examples of Hallmark courses that are offered this year include Hallmark Democracy. Mesela Hallmark seviyesindeki derslerden bir tanesi demokrasi üzerine bir ders. History of American Advertising. Amerikan reklamcılığının tarihi üzerine bir ders. Artificial Intelligence and Machine Learning. Yapay zeka. And Biotechnology. Ve biyoteknoloji üzerine. One of our strongest and most robust departments is our Expressive Arts department. If your student is interested in exploring the arts, then Miss Halls is an excellent option for you. İddialı oldukları departmanlardan bir tanesi sanat üzerine olan departman. Eğer gerçekten hani bu konuda ilerlemesini istiyorsanız kızınızın kesinlikle hani bu okulu tercih edebilirsiniz. We offer an incredible amount of options for our students, including studio arts, filmmaking, graphic design. Art derslerin arasında stüdyo art var, film yapımı var ve grafik tasarımı var. Photography, textile making, fashion design. Fotoğrafçılık, moda tasarımcılığı. I'm sorry. Okay. Music ensembles, theater, and ceramics as well. Müzik, tiyatro ve seramik üzerine de dersler bulunmakta. And many of our students graduate to attend top arts colleges around the country and enjoy careers in design around the world. Zaten mezunlarının çoğu da aslında sanat alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alıyorlar. We also believe strongly in the importance of engaging our students in science, engineering, and mathematics. Fen, bilim, mühendislik ve matematik alanında da iddialı bir programları bulunmakta. Our STEAM program is a requirement for all of our students, and innovative classes ranging from robotics to artificial intelligence ensure that our students are able to plug into the engineering and technology program in a way that is relevant to their interests and their passions. Tüm öğrenciler aslında bu STEAM dediğimiz program zorunlu. Science, Technology, Engineering and Maths. Bu program zorunlu. Bu programda robotik üzerine, kodlama üzerine, yapay zeka üzerine eğitim alıyorlar. Our Horizons program is our experiential learning and internship program at Miss Halls. Bu Horizons programı aslında stajla alakalı bir program. Our Horizons program is much more than a volunteer work program or a community service program, which many other schools offer. Horizon programı aslında bu gönüllülük, Amerika'da çok yaygın bir olgu aslında liselerde. Ama bundan çok daha fazlası aslında bu program.
Our Horizons program is an essential part of our academic programming. And Thursday mornings, our academic program shifts to Horizons, where our students participate in internships across the region. Şöyle, Perşembe günleri aslında akademik program Horizon programına değişiyor ve hani Perşembe günleri aslında staj görüyor öğrenciler. Our students work for 4 hours per week every Thursday morning at over 75 different businesses and organizations around the region. Şöyle, haftada 4 saat alıyorlar bu eğitimi, bu stajı ve çevredeki 75 farklı yerde, 75 farklı lokasyonda aslında işletmede bu işi alabiliyorlar. We arrange these internships according to each student's individual passions and her goals. Bu programı aslında her öğrencinin kendi amaçları, hedefleri doğrultusunda oluşturuyorlar. So each year, Miss Halls students are working in hospitals, veterinary offices, television stations, and museums. Öğrenciler hastanelerde, müzede, işte televizyon kanallarında çalışabiliyor. Just as a few examples, and they are also collaborating on design and production projects with companies from Florida to China. Aynı zamanda Florida veya Çin menşeli şirketlerde de çalışabiliyorlar. If you visit our website and explore our Horizons program, you can learn more information about the many unique opportunities available to our students. Eğer web sitemizi incelerseniz bu Horizon programı ile alakalı staj fırsatları ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. So part of the personalized education that Miss Halls provides our students is our wide range of student support services. Aslında Miss Halls School'un bir avantajı da öğrenci destek hizmetlerinin çok öğrencilerle birebir ilgileniyor olması. Each week, every Monday morning, a large group of faculty and administrators meets to discuss the progress of each and every student, both academically and emotionally at Miss Halls School. Her hafta fakülte üyeleri öğrencilerle bir araya gelip onların akademik olarak başarılarını ve aynı zamanda duygusal anlamda, sosyal anlamda başarılarını bunları takip ediyorlar. As I mentioned before, Miss Halls is a community where each individual student is truly known, seen, and cared for. Her öğrencinin kişisel gelişimi çok önemli okul için. So from academic support in our Academic Skills Center, math and writing centers, to our individualized and focused college counseling process, each student is equipped with the tools and resources they need to succeed and be their best selves. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için aslında sadece akademik danışmanlık değil, aynı zamanda üniversite danışmanlığı hizmeti sunuyorlar. Akademik olarak bir yazım merkezleri var. Öğrencilerin yazım becerisini geliştirebilmek adına destek veriyorlar. Matematik merkezi var ve aynı zamanda yaşıtlarıyla bir araya gelebildiği aslında bir departman var. So now a little bit about life outside the classroom at Miss Halls. Şimdi biraz sınıf dışı aktivitelerden bahsedeceğiz. For our athletics program, we have a variety of team and individual opportunities, so each student can find their place in a program that fosters health, movement, and well-being. Athletics kısmı her öğrencinin aslında mutlaka kendinden yani bir şeyler bulabileceği bir departman, yani mutlaka katılabileceğiniz bir takım oluyor. We have an excellent riding program, and our riding program is available to students year-round. We partner with the premier stable in the region that has many rings, and one of the rings is covered and heated. So our students are riding even throughout the winter here in New England. Özellikle bu binicilik programında çok iddialılar. David, riding is one of your competitive sports? It is. It is for students. It's both competitive and non-competitive. So we have an IEA riding team that is competitive, and then we also offer riding for students who are
maybe less experienced and who just want to learn about horses and riding horses. So it's for students of all skill levels. Ha, okay. Binicilik iddialı oldukları sporlardan bir tanesi ama hani bazı öğrencilerin daha az deneyimi olabiliyor tabii binicilikle ilgili. Öyle durumlarda hani, riding A, B şeklinde ayırmışlar. Hani gruplara ayırıyorlar. We also have a ski program in the winter, a competitive alpine ski program, as well as recreational ski and snowboarding clubs. Kayak programında da çok iddialılar. In addition to these highlight programs, we also offer yoga, dance, and fitness classes as non-competitive sports. Aynı zamanda yoga, dans, fitness gibi hani, non-competitive dediğimiz hani daha böyle hani, rekabetçi olmayan programları da mevcut. And for competitive sports, we also offer soccer, volleyball, cross country, basketball. It's a lot. Softball, tennis, lacrosse, and golf. I can go slower if you want. Okay. Soccer, voleybol, basketbol gibi iddialı oldukları sporlarda var, yarışmalara katıldıkları. David, can I ask a question? Please. Actually, it's about admission process. We received a question from our participants. Do you require any standardized tests? We don't require, for students who are not native English speakers, we do require an English language test. We encourage our students to take the Duolingo test, which is a test relatively low cost that students can take from home on their laptop. As far as academic testing, we do not require the SSAT. We only require that students complete a Miss Halls math placement test, which I can share the link with the student directly. It takes about 45 minutes to complete and it's free. Başvuru süreciyle ilgili bir soru gelmiş. Şimdi aslında Amerika'daki liseler SSAT gibi böyle sınavlar isteyebiliyorlar. Bu sınavlar hakikaten çok zor sınavlar ve hani öğrencilerin aylarca özel ders alarak hazırlandığı sınavlar. Burada Miss Halls School'da Duolingo sınavı almanız gerekiyor. İngilizcenizi belgeleyebilmek adına. Duolingo sınavı da daha az maliyetli ve çok rahat hani online olarak alabileceğiniz bir sınav. Bir de bir matematik yerleştirme sınavı yapıyorlar. Bu da ücretsiz bir sınav. Bu sınavları almanız yeterli başvuru sürecinde. Bu pandemiden dolayı aslında SAT gibi sınavları okullar şu anda opsiyonel olarak sunmakta. Yes, David, thank you. Great. Weekends are busy at Miss Halls, so just a little bit about our weekend activity program. Miss Halls is located just outside the city of Pittsfield in Western Massachusetts, and the city offers everything that students need. So there's theaters, malls, restaurants, shopping, everything is available in Pittsfield. Okul Pittsfield'da bulunmakta. O yüzden hani hafta sonu aktiviteleri için de çok avantajlı bir bölgede bulunuyor. AVM'ler, alışveriş merkezleri, tiyatro, sinema gibi hafta sonu yapabileceğiniz aslında çok fazla şey var. And as I mentioned before, we're close enough to Boston and New York City that for longer weekends, we do arrange trips into the big city to spend the day. Okul daha önce söylediğimiz gibi aslında Boston ve New York'a çok yakın olduğu için aslında hafta sonları daha uzun böyle seyahatlerde planlayabiliyorlar okul olarak. And we often partner with other local boarding schools to plan events such as bowling, spending the day at an amusement park, or attending local college sporting events together so our students can interact with boys and girls outside of the Miss Halls community and establish friendships with students across the region. Oh. Okulun aslında partner okulları var başka bölgelerde. O yüzden aslında başka bölgelerdeki okullarla hafta sonları birlikte aktiviteler de düzenliyorlar. Böylece aslında hani yaşıtlarıyla bir araya gelme, hani farklı okuldan öğrencilerle bir araya gelme fırsatı buluyor öğrenciler. And that is a very brief overview of the programs and opportunities that await your student at Miss Halls School. Our next virtual open house is January 16th, and we host a webinar series every other Wednesday throughout the school year.
Each webinar Wednesday highlights a different program at Miss Halls. Bundan sonrası için 16 Ocak'ta aslında bir open house var online olarak okulun tanıtımıyla ilgili. Onun dışında zaten her hafta biz webinarlar yapıyoruz. Okulun da webinarları oluyor. Bunlara da katılabilirsiniz. So I invite you to visit our website and our admissions event page, where you can register for upcoming events, including open house, and you can also watch the recordings of prior events to learn more about Miss Halls School. Okulla ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için okulun web sitesinden üye olup hani oradan da webinarları, etkinlikleri takip edebilirsiniz online. And that's the end of my presentation. Should I stop sharing and answer questions? Yes, please. Thank you. Matematik sınavı İngilizce mi diye bir soru gelmiş. Evet, matematik sınavı İngilizce. Bu soruyu anlayamadım Nisa Hanım. David, they're asking the tuition fees. Tuition fees for international students, our tuition model is highly personalized, just like our educational experience. So our international boarding tuition for 21-22 ranges from $30,000 to $68,250, depending on each family's individual circumstances. Ücretlerle ilgili bir soru var. Ücretler aslında alacağı burs oranına göre 30.000 dolarla 68.250 dolar arasında değişiyor önümüzdeki yıl için. So if a family wants to apply for a personalized tuition below full tuition, is now the time to talk about that process? Sure. So if a family wants to apply for a personalized tuition below full tuition, then we ask that they fill out the International Student Financial Aid profile, which I can send to families directly. We also ask that they complete the parts of the SSS financial survey that apply to them. I recognize that this is geared primarily towards US taxpayers, so families would just fill in what is applicable to them and they can ignore US income tax questions. And then we ask for verification of income from families. And then based on that information, we can offer them a personalized tuition. Okay. Şöyle bursla ilgili olarak zaten o süreçle ilgili biz yardımcı oluyoruz size. Biz hani formların doldurulması vesaire hani o aşamalarda destek oluyoruz size. Okul fiyatını söyledim. Sınavın adını bir daha söyler misiniz diye bir soru var ama bu galiba Duolingo'yu demek istediniz herhalde. Duolingo İngilizce sınavı. Bunu hani almanız gerekiyor. Okulun kursu var mı? Ne kursu acaba? Onu yazabilirseniz eğer Berkay Bey. David, what is the deadline for admission application? For a first round decision, applications should be complete by February 1st, and we'll be able to send our admissions decision on March 10th. Given the disruption to the application process for families around the world, we understand that we'll be dealing with more rolling admissions. So in terms of a hard deadline, in order to get a decision on March 10th, please have everything complete by February 1st. And then we'll be sending out decisions on a rolling basis after that. Okay. Bir son tarih var mı diye bir soru gelmiş başvuru için. 1 Şubat'a kadar hani başvurumuzu iletmemiz gerekiyor. 10 Mart'ta da kararlarını açıklıyorlar. Bu şekilde. Okulun İngilizce kursu var mı? David, do you have ELS support? Yes, we have a full ESL department. It is able to serve students with an intermediate level of English. So we ask that, but not beginners. So students do need to have a baseline of English ability. There's no extra fee for English language support. We look for students who are able to enter in the 9th grade with a 60 or above on their TOEFL in order to be best served by our ESL department.
Okay. Şöyle İngilizce desteği veriyor musunuz diye bir soru var. İngilizce kursu. Şöyle dil okulu olarak değil de mesela İngilizceniz eğer orta seviyedeyse yani TOEFL, IB'den mesela 60 aldıysa eğer öğrenci support veriyorlar. Yani ekstradan dil desteği veriyorlar. Eğitimine devam ederken orada akademik derslerini alırken bir yandan da İngilizce desteği alabiliyor okulda. Bunun için de ekstra bir ücret ödemiyorsunuz aslında. Matematik sınavının adı şöyle matematik yani maths they're asking the name of the maths exam but it is a school's exam, right? Yes. Okay. Matematik sınavı hani okula özgü bir sınav bu. Bir ismi yok. Sadece matematik yerleştirme testi olarak düşünebilirsiniz. I will say that this is in response to all of the difficulties in accessing and taking the SSAT. If a family wants to take the SSAT, they're more than welcome to, but it's not required. We're happy to substitute the SSAT with the Miss Halls math placement exam. Şöyle eğer SSAT sınavınız varsa hani daha önce aldıysanız eğer onu da kullanabilirsiniz. Hani bu sınav, bu matematik yerleştirme sınavı aslında hani SSAT sınavını alamayanlar için düzenlenen bir sınav. Hani pandemi koşullarından dolayı çünkü sınav merkezleri kapanıyor, açılıyor sürekli. Bu süreçten dolayı aslında. Okul %100 burs sağlıyor mu? %100 burs o maalesef çok zor. Dil okulu bulunmuyor. Okulun ayrıca dil okulu yok. Sadece orada da eğitim alırken ayrıca hani dil desteği alabiliyorsunuz. O şekilde düşünün. David, do you admit students at mid-year? Yes, yes we do. Şöyle bir soru var. Yıl ortasında öğrenci kabul ediyor musunuz? Birinci dönemin sonunda mesela. Evet kabul ediyorlar. Do you admit students at grade 12? Yes, on occasion. Oh, yes. But it's difficult, maybe. It is. It has to be a lot. A lot depends for a 12th year admit. So, is the student seeking a diploma? What are their college placement plans? We just need to make sure that it's the right fit for the student so that we can best serve them. So we do admit students in grade 12, but it's just less common. And it's difficult. It's possible to receive diploma in 1 year. It's possible, but like I said, okay. we just need to make sure that it's all going to work. Okay. Şöyle bir soru var. Mezuniyet imkanı var mı bir senede? Mesela 12. sınıfta öğrenci kabul ediyorlar mı? Amerika'da çünkü etmeyebiliyorlar bazı okullar ama burası kabul ediyor. Ama tabii ki öğrencinin altyapısına bağlı, İngilizce seviyesi, akademik durumuna bağlı aslında. Daha önce aldığı derslere bağlı. Bir kıyaslama yapıyorlar aldığı kredilerle vesaire. O şekilde karar veriyorlar. Ama mümkün tabii ki bir yılda mezun olmak. Zor olsa da. Is an interview required? Yes, an interview is required as part of the application process. Başvuruda mülakat gerekiyor mu diye bir soru var. Evet, mülakat zorunlu. Just a second. Do you have a summer program? We currently do not have a summer program, no. Okay. Bir yaz programı var mı diye bir soru var. Maalesef yaz programları bulunmuyor. Erkek öğrencileri var mı? Hayır, kız okulu burası. What is the international student ratio? 33% of our students are international students. 33%, okay. Son olarak çok fazla soru geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak uluslararası öğrenci oranını sormuşlar. %33 şu an uluslararası öğrenci oranı. Nasıl başvuracağız? Şöyle, başvuru için bize ulaşmanız yeterli. Tüm işlemlerinizi biz yapıyoruz. Mülakatlara hazırlık, sınavlara hazırlık, bunlarla ilgili yönlendirmelerin hepsini biz yapıyoruz. Bize başvurmanız yeterli ISE World'da. Şu an vaktimiz biraz daraldı. O yüzden bitirmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. David, thank you very much for your participation. Of course. Would you like to say something? Oh, I just want to thank everyone for being here tonight and taking the time to learn more about Miss Halls School. And I hope to hear from you in the future. Please reach out to me directly at any time or go to ISE World, and I look forward to being in touch.
Evet, kendisi de çok teşekkür ediyor katılımınız için. Bize ulaşmanız yeterli sorularınız için zamanımız da oldu. Çok teşekkürler. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.